Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Radha Krishna, Jaya Lalita Vishakha. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Maharaj. Just give me a second, Maharaj. There we go. Start it. Hare Krishna, Maharaj, Dandavat Pranam. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishte Krishna Nivavitar Prasarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gauravakravinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter 19, verse 28 to 32. uvāca, yamaḥ, kati-vidhaḥ, prokto, niyamo, vāri-karṣaṇa, kṛṣṇa, damaḥ, titikṣā, dhṛtiḥ, prabho, kim dānaṁ, kim tapaḥ, śauryaṁ, kim satyam, ṛtam, ucyate, tiāgaḥ, kim dānaṁ, ceṣṭaṁ, ko yajñaḥ, dakṣiṇā. Puṁsaḥ, svid, balaṁ, śrīman, bhāgo, labhaścate, vāca, vāiragya, śrī, sūtam, ṛtam, papandita, mūrta, kapanta, utpata, chakra, kasparga, narako, svid, koban, kim graham, ka ko dhṛtiḥ, kripana, ka ishvara, etan prashna, mama, brudi, viparitaṁ sapate. There's lots of questions. Uddhava said, my dear Lord Krishna, O chastiser of the enemies, please tell me, how many types of disciplinary regulations and regular duties there are? Also, my Lord, tell me what is mental equilibrium, what is self-control, and what is the actual meaning of tolerance and steadfastness? What are charity, austerity, and heroism, and how are reality and truth to be described? What is renunciation? What is wealth? What is desirable? What is sacrifice? What is religious motivation? My dear Kesava, O most fortunate one, how am I to understand the strength, opulence, and profit of a particular person? What is the best education? What is actual humility? And what is real beauty?
What are happiness and unhappiness? Who is learned? Who is a fool? What are the true and false parts of paths of life? And what are heaven and hell? Who is indeed a true friend? And what is one's real home? Who is a rich man? Who is a poor man? Who is wretched? And who is an actual controller? Oh, Lord of the devotees, kindly explain these matters to me along with their opposites. All the items mentioned in these 5 verses are defined in different ways by different cultures and societies throughout the world. Therefore, Buddha was directly approaching the supreme authority of Lord Krishna to obtain the standard definition for these universal aspects of civilized life. Translation. The Supreme Personality of Godhead said non-violence, truthfulness, not coveting or stealing the property of others, detachment, humility, freedom from possessiveness, trust in the principles of religion, celibacy, silence, steadiness, forgiveness, and fearlessness are the 12 primary disciplinary principles. Internal cleanliness, external cleanliness, chanting the holy names of the Lord, austerity, sacrifice, faith, hospitality, worship of me, visiting holy places, acting and desiring only for the supreme interest, satisfaction, and service of the spiritual master are the 12 elements of regular prescribed duties. These 24 elements bestow all desired benedictions upon those persons who devotedly cultivate them. Dropping intelligence in me constitutes mental equilibrium and complete discipline of the senses and self-control. Tolerance means patiently enduring unhappiness, and steadfastness occurs when one conquers the tongue and genitals. The greatest charity is to give up all aggression towards others. And renunciation is understood to be real austerity. Real heroism is to conquer one's natural tendency to enjoy material life. And reality is seeing the Supreme Personality of Godhead everywhere. Truthfulness means to speak the truth in a pleasing way as described by great sages. Cleanliness is detachment in fruitive activities, whereas renunciation is the sannyas, order of life. The true desirable wealth for human beings is religiousness. And I, the Supreme Personality of Godhead, am sent. This realization is devotion to the acharyas with the purpose of acquiring spiritual instructions. And the greatest strength is the pranayama system of breath control. Purport, Lord Krishna here describes those qualities that are desirable for persons advancing in human life. Shama, or mental equilibrium, means to fix the intelligence in Lord Krishna. Here, peacefulness without Krishna consciousness is a dull and useless state of mind. Dhamma, or discipline, means first to control one's senses. If one wants to discipline one's children, disciples, or followers without controlling one's senses, one becomes a mere laughing stock. Followers patiently endure unhappiness, such as that provoked by the insults or negligence of others. One must also accept material inconvenience to carry out the judgments of Scripture, and that unhappiness must also be patiently endured. If one is not tolerant of the insults and abuse of others, nor tolerant of the inconveniences that may arise from following authorized religious scriptures, it is simply foolishness for him to make a whimsical show of tolerating extreme heat, cold, and so on, just to impress others. Concerning steadfastness, if one does not control the tongue and genitals, then any other steadfastness is useless. Real charity means to renounce all aggression towards others. If one gives money to charitable causes, but at the same time engaged in exploitative business enterprises or abusive political tactics, one's charity is worth nothing at all. Austerity means to give up lust and sense gratification and to observe prescribed vows such as ekadashi. It does not mean inventing whimsical methods of torturing the material body. Real heroism is to conquer one's lower nature. Certainly everyone likes to propagate his own fame as a brilliant person, but everyone is also subject to lust, anger, greed, and so forth. Therefore, if one can conquer these lower characteristics generated from modes of passion and ignorance, one is a greater hero than those who merely destroy their political opponents through intrigue and violence.
One can develop equal vision by giving up jealousy and envy and by recognizing the existence of the soul within every material body. This attitude pleases the Supreme Lord, who then reveals himself, solidifying forever one's equal vision. Merely describing things that exist does not constitute the last word in the perception of reality. One must also see the true spiritual equality of all living entities in all situations. Truthfulness means that one should speak in a pleasing way so that there will be beneficial effect if one becomes attached to pointing out the faults of others in the name of the truth. Then such fault finding will not be appreciated by a single person. The bona fide spiritual master speaks the truth in such a way that people can elevate themselves to the spiritual platform, and one should learn this art of truthfulness. If one is attached to material things, his body and mind are understood to be always polluted. Cleanliness therefore means to give up material attachment, not merely to frequently rinse one's skin with water. Creation is giving up one's false sense of proprietorship over one's relatives and wife, and not just giving away material objects, which, while real wealth is to be religious, sacrifice is the Supreme Personality God himself, because the performer of sacrifice to be successful must absorb his consciousness in the personality of Godhead and not the temporary material wars that may accrue from sacrifice. Real religious remuneration means that one should serve saintly persons who can enlighten one with spiritual knowledge. To a spiritual master who is enlightened by distributing the same knowledge to others, thereby pleasing each other. Preaching work thus constitutes remuneration. By performing the pranayama system of respiratory control, one can easily subdue the mind, and one can in this way perfectly control the restless mind. And one who can in this way perfectly control the restless mind is the most powerful person. So here we have a whole series of questions by Uddhava, and then we have very concise answers by the Supreme Lord. இங்கு உத்தவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் கேட்ட ஒரு கேள்விகளின் பட்டியலும் அதற்கு மிக சுருக்கமாக ஆனால் தெளிவாக பகவான் அளித்த பதில்களும் தரப்படுகின்றன. Of course, we find questions also like this in Bhagavad Gita, but not so extensive. பகவத்கீதையில் நாம் கேள்விகளை காண்கிறோம், ஆனால் இந்த அளவுக்கு பெரிய பட்டியலை நாம் காணவில்லை. Of course, these questions themselves, so many questions. What is this? What is that? For instance, this gives us a general idea of the definitions of these words from the devotional viewpoint. இங்கு கேட்கப்பட்டுள்ள பலவிதமான கேள்விகளிலிருந்து நாம் இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் என்ன பொருள் என்பதை பக்தி கண்ணோட்டத்துடன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நமக்கு அறிவிக்கிறது. So we often hear the words yama and niyama. யமா நியமா என்ற பதங்களை நாம் பொதுவாக கேள்விப்படுகிறோம். These are words which are found in the Ashtanga Yoga process, the first two steps. இந்த பதங்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தில் முதல் 2 படிகளாக கூறப்படுகின்றன. And there's much less descriptions. Here we have, I think, 12 items for each one of them. ஆனால் அங்கு அதை பற்றி அதிகமான விளக்கங்கள் இல்லை. ஆனால் இங்கு பார்ப்போமானால் ஒவ்வொன்றையும் பற்றி பெரிய விளக்கங்கள் நமக்கு தரப்படுகின்றன. And sama and dhamma are often mentioned in Bhagavad Gita and other scriptures. சமா தமா என்ற பதங்கள் பகவத்கீதையிலும் இதர சாஸ்திரங்களிலும் அடிக்கடி காணப்படுகின்றன. So consequently, Uddhava wants to know the precise definitions of such words because they're commonly used in scriptures. எனவே இவ்வாறு பொதுவாக அதிகமாக சாஸ்திரங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பதங்களின் பொருளை உத்தவர் கிருஷ்ணரிடமிருந்து அறிய விரும்புகிறார். And then again, dhana is quite famous. Giving charity is famous in the Puranas. மேலும் தானம் என்பதும், அதாவது மக்களுக்கு தானம் வழங்குவது சாஸ்திரங்களில் அதிகமாக கூறப்படுகிறது. And again, tapa or austerity is often mentioned. தபா என்பது, அதாவது எளிமையான வாழ்க்கையை கடைபிடிப்பதும் அடிக்கடி கூறப்படுகிறது. So from the Karmakanda point of view or material point of view, they have one definition, but from the devotional point of view, slightly different definition.
எனவே கர்மகாண்டம் அல்லது பொது வாழ்க்கையின் கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்போமானால் அதற்கு ஒரு விளக்கமும் அதே சமயத்தில் பக்தி கண்ணோட்டத்தில் வேறொரு விளக்கமும் தரப்படுகின்றன. In fact, we can say that when we take it from the point of devotional service, all these things can be useful to support service to the Lord. பக்தி தொண்டின் கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்போமானால் இங்கு கூறப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு பக்தி செய்வதற்கு உதவியாக அமைய வேண்டும். If they are used for attaining material benefits or for liberation, then the devotee is not interested in those things. இவையெல்லாம் பௌதிக பயன்களை அடைவதற்கும் அல்லது முக்தியை பெறுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுமானால் பக்தருக்கு அவற்றில் ஆர்வமில்லை. So usually when they speak of dāna or charity in the Puranas and spiritual shastras, they say by giving this type of charity, then you can go to Svargaloka for one kalpa or something like that. பொதுவாக புராணங்களில் நாம் பார்ப்போமானால் அல்லது சாஸ்திரங்களிலும் கூட இத்தகைய தானங்களை செய்வதன் மூலமாக பலன் என்னவென்றால் நீங்கள் ஒரு கல்ப காலம் சொர்க்கலோகத்தில் வாழலாம் என்பதைப் போல பலன்கள் தரப்படுகின்றன. Or by doing this type of tapas, then you get mukti. அல்லது இந்த தபஸ் அனுசரிப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. So that is we can say inspiration for the materialist or the jnani. இவையெல்லாம் பௌதிகவாதிகளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் வாழ்க்கையின் லட்சியமாக அமைகின்றன. But the devotee is not interested in those things, so therefore such statements will not be of interest to them. ஆனால் பக்தருக்கு இத்தகைய விளைவுகளில் ஆர்வம் இல்லை. எனவே இத்தகைய வாக்கியங்கள் அவர்களுக்கு ஆர்வத்தை தூண்டுவதில்லை. However, the devotee also can engage in charity or dāna or in tapaḥ as well. ஆனால் பக்தரும் கூட இந்த தானத்திலோ தபஸ் போன்ற விஷயங்களிலோ ஈடுபடலாம். However, it is purely dedicated to Kṛṣna. ஆனால் அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. So that's why we often discourage material charities, but we like to give up spiritual knowledge. எனவேதான் பௌதிகமான தளத்தில் தானம் தருவதை நாம் உற்சாகமூட்டுவதில்லை, மாறாக ஆன்மீக அறிவை கொடுப்பதை நாம் உற்சாகப்படுத்துகிறோம். So there's a similar type of sentiment there. We want to give something, but we want to give something spiritual, not material. எனவே பக்தருடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்போமானாலும் நாம் ஏதோ ஒன்றை தானம் தர விரும்புகிறோம், ஆனால் அதை ஆன்மீக அறிவாக நாம் தருகிறோம். And therefore we get a spiritual result, not a material result like Svargaloka. எனவே இதற்கான விளைவு ஆன்மீகமான விளைவாக அமைகிறது, சொர்க்கலோகம் போன்ற பௌதிக பயன்கள் அல்ல. And by doing tapasya, then one can go get mukti or whatever. But the devotee's tapasya is to renounce things in order to serve the Lord. அதே போல தபஸ் செய்வது என்றாலும் பௌதிகவாதிகள் பௌதிக பயன்களை எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு பக்தரோ தபஸின் மூலமாக பகவானுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறார். It is not tapasya for mukti or tapasya for any other material reason. It is actually only for service to the Lord. இந்த தபஸ் முக்திக்காகவோ வேறு ஒரு பௌதிக பயனுக்காகவோ செய்யப்படுவதில்லை, பகவானுடைய சந்தோஷத்திற்காகவே செய்யப்படுகிறது. So therefore these items can be useful in the service of the Lord, and therefore the devotee can also practice them. இவ்வாறு இங்கு கூறப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்தும் பகவானுடைய சேவையிலும் பயன்படுத்த முடியும். இந்த விதத்தில் பக்தரும் இவற்றை பயிற்சி செய்யலாம். But when they're not related to serving Kṛṣna at all, then the devotee will avoid those things. ஆனால் பகவானோடு தொடர்பு இல்லை என்றால் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் பக்தர் நிராகரிக்கிறார். So therefore the devotee should understand what these processes mean. At the same time, if he wants to practice them, he should spiritualize them. எனவே ஒரு பக்தர் இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தும் என்ன என்று அறிந்திருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் அவற்றை பயன்படுத்தும் பொழுது அவற்றை ஆன்மீகமாக மாற்ற வேண்டும். And in this way, this will help his devotional service. இவ்வாறு செய்யும் பொழுது அவருடைய பக்திக்கு அது துணை போகும். If they're not related to Kṛṣna and he performs them, then they become an obstacle. கிருஷ்ணரோட சம்பந்தம் இல்லாமல் இவற்றை ஒருவர் செயல்படுத்துவாரானால் அது அவர் பக்திக்கு தடையாக அமையும். So we see in the definition of bhakti, it says that jnana karma jnana ṛtam, pure bhakti should not be obstructed by jnana or karma, etc. பக்தியின் விளக்கத்திலேயே நாம் பார்க்கிறோம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் என்று. அதாவது தூய பக்தியானால் ஞானமும் கர்மமும் அதில் கலப்படம் ஆகக்கூடாது. அவ்வாறு ஆகுமானால் அது பக்திக்கு தடையாகும். So when we practice some elements of karma like dāna
or elements of dhana like vairagya, then, or tapaḥ, then if we have other desires other than pleasing Krishna, this becomes an obstacle. எனவே கர்மத்தின் அங்கங்களாகிய தானம் அல்லது ஞானத்தின் அங்கமாகிய வைராக்கியம் இவற்றை போன்ற யோகம் மற்றும் இந்த விஷயங்களை நாம் பயன்படுத்துவோமானால் பௌதிகமான நோக்கத்திற்கு அது பக்திக்கு தடையாகிறது. And therefore it will pollute the bhakti. மகாராஜ், It will pollute or contaminate the bhakti. அவற்றை செய்வோமானால் நம்முடைய பக்தி களங்கப்படும். So we have to avoid such contamination. எனவே அத்தகைய விஷயங்களை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். So if we know how to do these activities in favor of Krishna or for Krishna, then there is no problem with them. எனவே இந்த பட்டியலில் உள்ள விஷயங்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு சாதகமாக கிருஷ்ணருக்கு சேவையாக நீங்கள் செய்ய முடியுமானால் அதற்கு தடையொன்றும் இல்லை. So the devotee has to be fixed in bhakti in order to do this. Otherwise he may get distracted. எனவே ஒருவர் பக்தியில் நிலை பெற்று இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த அம்சங்களை அவர் பயிற்சி செய்ய முடியும். இல்லாவிட்டால் அவருடைய கவனம் சிதறி போகும். Hare Krishna. Hare Krishna, Brahms Maharaj. May I kindly request you to speak a few words, today being Pongal occasion, Maharaj? Pongal. It's not Vedic. பொங்கல் என்பது வேதங்களில் இல்லை. Not mentioned anywhere in Hari Bhakti. ஹரிபக்தி விலாசத்திலும் எங்கும் அது கூறப்படவில்லை. All right, Maharaj. Thank you. Yes, there are. Okay. Maharaj, the first question is, this is the question from Jiva Goswami's commentaries on verse number 36. We have not covered that. Okay, we have covered that today. The question is, sama means steadiness of atahankarana, antakarana. I consider the yamas to be the rules related to the senses which are dependent on antakarana. Can you please explain Jiva Goswami's statements on this? சமா என்பது அந்தக்கரணங்கள் நிலை பெற்றிருப்பதை குறிக்கும். Well, antakarana means mind particularly. Of course, technically it means mind, intelligence, false ego, and chitta. But we can say internal sense, as opposed to external sense, like eye, tongue, etc. அந்தக்கரணம் என்பது நமது உள்முகமான புலன்களை குறிக்கும். அதாவது மனம், புத்தி, போலி அகங்காரம் என்பவற்றை அது குறிக்கிறது. So it means control of the mind, whereas dhamma means control of the senses. எனவே சமா என்பது மனத்தின் அடக்கமும் தமா என்பது புலன்களின் அடக்கத்தையும் குறிக்கும். Thanks, Maharaj. Okay. Request devotees to post questions if there are any. I don't see any of the questions on the Zoom, Maharaj. Let me check on YouTube. In the meanwhile, please post your questions here. Okay. I see some questions here, Maharaj. Why such events such as Uttarayana, Dakshinayana eclipse are considered as Punya Kala? உத்தராயணம், தட்சிணாயணம், கிரகணம் இவையெல்லாம் ஏன் புண்ணிய காலமாக கருதப்படுகின்றன? Well, this of course again we can say is material. இவை அனைத்தும் பௌதிகமானவை என்று கூறலாம். But of course, times and places have an effect on the jiva. நேரமும் இடமும் ஜீவாத்மாவின் மேல் ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்குகின்றன. From the material point of view. இது பௌதிகமான கண்ணோட்டம். So therefore, Uttarayana is considered to be auspicious, and Dakshinayana is not auspicious. இவ்வாறு உத்தராயணம் மங்களகரமானதாகவும் தட்சிணாயனம் அதற்கு எதிர்மாறாகவும் கருதப்படுகிறது. With Uttarayana, the sun increases its height in the sky daily, and in Dakshinayana decreases. So increase is good, decrease is bad.
உத்தராயணத்தின் பொழுது சூரிய பகவான் மேலும் மேலும் ஆகாயத்தில் உச்சிக்கு செல்கிறார். தட்சிணாயனத்தின் பொழுது படிப்படியாக அங்கிருந்து இறங்குகிறார். எனவே மேலே ஏறி செல்வது மங்களகரமானதாகவும் கீழே இறங்கி செல்வது அமங்கலமாகவும் கருதப்படுகின்றன. Similarly, the moon increases daily until it becomes Purnima. That's considered auspicious. And when it goes down and decreases to Amavasya, is considered to be inauspicious. அதே போல நிலவும் வளர்ப்பிறையின் போது வளர்ந்து வளர்ந்து பௌர்ணமியை அடையும் பொழுது அது மங்களகரமான காலமாகவும், அது தேய்ந்து அமாவாசையை அடையும் பொழுது அது அமங்கலமாகவும் கருதப்படுகிறது. So the moon getting stronger is good, the moon getting weaker is bad. நிலவு பலமடைவது மங்களகரமானதாகவும் பலவீனமாக போவது அது அமங்கலமாகவும் கூறப்படுகிறது. So astrologically speaking, then it's good to do things when the moon is getting bigger and when the sun is going Uttarayana. எனவே ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் வளர்ப்பிறையின் பொழுதும் உத்தராயணத்தின் பொழுதும் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் மங்களகரமானவை என்று கூறப்படுகின்றன. Better chances of success. இதில் வெற்றிக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். That of course is material. ஆனால் இவையெல்லாம் பௌதிகமான கண்ணோட்டங்களே. So of course spiritually we don't really care about material things. ஆன்மீகத்தில் இத்தகைய ஜட விஷயங்களில் நாம் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. Nevertheless, we don't want to get sick. We don't want to shorten our life. இருப்பினும் நாம் நோய்வாய்ப்பட விரும்புவதில்லை, நமது ஆயுள் குறைவதை நாம் விரும்புவதில்லை. So to some extent we follow these rules just as preventative measures. எனவே ஓரளவுக்கு நாம் இந்த விஷயங்களை நாம் பின்பற்றுகிறோம், இந்த தீய விளைவுகளை தவிர்ப்பதற்காக. However, the same rules sometimes apply in bhakti, for instance, to do a pratishtha of the deity installation. Then you should do in the dakṣiṇā and not do in the dakṣiṇā. You should do in Uttarayana. You should do in the waxing phase of the moon, not the waning phase of the moon. ஆனால் இதே ஜோதிட அம்சங்களை நாம் பக்தி பாதையிலும் கூட பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணமாக ஒரு விக்கிரக பிரதிஷ்டையின் பொழுது அதை உத்தராயணத்தில் தான் செய்ய வேண்டும், வளர்ப்பிறையில் தான் செய்ய வேண்டும் என்று சட்டங்கள் இருக்கின்றன. This of course we could say again is material, ultimately deity is spiritual, so it doesn't really matter. எனவே நாம் இதையும் பௌதிகமானது என்று கூறலாம், ஏனென்றால் நமது விக்கிரகமோ ஆன்மீகமானது, எனவே இது பௌதிகமான கண்ணோட்டம் என்று நாம் கூறலாம். However, it makes material conditions around the temple or around the deity better, so therefore we generally follow those principles. ஆனாலும் நாம் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்யக்கூடிய இடத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட சூழ்நிலைகளும் சாதகமாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காக நாம் இவற்றையும் பின்பற்றுகிறோம். Similarly, days of the week, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, good. Tuesday, Saturday, Sunday, bad. அதே போல வார நாட்களிலும் திங்கள், புதன், வெள்ளி, வியாழன், வெள்ளி இவை நல்லதாகவும், ஞாயிறு, செவ்வாய், சனி இவை தீய நாட்களாகவும் கூறப்படுகின்றன. So there are various things like this that can be followed. இவ்வாறு பலவிதமான விஷயங்கள் நாம் பின்பற்றுவதற்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன. Just as we have dietary rules. எவ்வாறு உணவிற்காக சில சட்டங்கள் இருக்கின்றனவோ அதே போல. Of course, we say Krishna prasad all good. I can eat as much as I want, anything, anytime. We could say that, but generally we try to restrict ourselves. கிருஷ்ண பிரசாதம் ஆன்மீகமானது, நான் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் உண்ணலாம் என்று ஒருவர் கூறலாம். ஆனால் அதிலும் கூட கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். Thank you, Maharaj, for that elaborate explanation. Maharaj, it is also sometimes, said that even as you mentioned, these are seen from a material perspective. When we have a lunar eclipse or solar eclipse, chant more. That will give more benefits, or it is more beneficial to chant more at that time. Does it really have spiritual benefit, or is it just to motivate the mass people, Maharaj? Well, generally the eclipses are considered to be bad. So to counteract badness, we do spiritual activities. நாம் கிரகண காலத்தில் அதிகமாக நாமஜபம் செய்வதற்காக கூறுகிறோம். இது உண்மையில் அவ்வாறு உள்ளதா, இது ஆன்மீக நன்மைகளை தருமா என்பதற்கு பதில், பொதுவாக கிரகண காலங்கள் தீய காலங்களாக கருதப்படுகின்றன. எனவே அந்த தீமையை அகற்றுவதற்காக நாம் இந்த நல்ல விஷயத்தை செய்ய தூண்டுகிறோம். Just as people, when they're in danger, then they'll chant Nrsimhadev mantras. மக்கள் அபாயத்தில் இருக்கும்பொழுது நரசிம்மதேவருடைய மந்திரங்களை உச்சரிப்பார்கள். Thank you, Maharaj. Another question from, do the 64 items of
devotional service mentioned in the nectar of devotion enable us to achieve all the qualities mentioned in these verses which we read today, Maharaj? பக்திரசாமிர்த சிந்துவில் உள்ள 64 பக்தியின் அங்கங்கள் இங்கு கூறப்பட்டுள்ள இந்த குணங்களை அடைவதற்கு உதவுமா? Well, a lot of these things we can take as material, like humility, happiness, education, beauty, strength, whatever, truthfulness. They're often used in relation to material qualities. So the devotee also is not interested in developing material qualities. He's interested in developing a relationship with Krsna. இங்கு கூறப்பட்டுள்ள குணங்களில் பல, உதாரணமாக எளிமை, பணிவு, தூய்மை, வாய்மை போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பௌதிகமான விஷயங்களாக அமைகின்றன. அவ்வாறு பௌதிகமாகுமானால் அத்தகைய குணங்களில் பக்தருக்கு ஆர்வம் இல்லை. So by the practice of bhakti, then the second effect is subhada, that wonderful qualities manifest in the devotee. எனவே பக்தி பயிற்சியின் மூலமாக இரண்டாவது அங்கமாகிய சுபதா, அதாவது ஆன்மீகமான குணங்கள் பக்தரிடம் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கின்றன. However, these are not material qualities. Otherwise, what's the use of manifesting good material qualities which are a cause of bondage? No, the qualities that manifest in the devotees are spiritual qualities. எனவே இந்த குணங்கள் எல்லாம் பௌதிகமான குணங்கள் அல்ல. பௌதிகமான குணங்கள் தற்காலிகமானவை, அவற்றை பெறுவதால் எந்த பயனும் இல்லை. எனவே பக்தருக்கு இந்த சுபதா என்பதன் மூலமாக ஆன்மீகமான குணங்கள் வாய்க்கின்றன. Maharaj, this is the question. I think similar question coming from Ramarup Chaitanya Prabhu is that Amavasya is considered not auspicious, but we also see that people in general are also advised to offer tarpana to forefathers on Amavasya, and also in some places Amavasya is considered auspicious. So how do we understand this, Maharaj? அமாவாசை அமங்கலகரமானது என்றால் ஏன் பித்ருக்களுக்கு அந்த சமயத்தில் தர்ப்பணம் செய்கிறார்கள்? மேலும் சில இடங்களில் அமாவாசை மங்களகரமான நேரமாகவும் கருதப்படுகிறது. Well, it's inauspicious for doing for having auspicious activities like weddings and stuff like that. For some activities, it's also recommended. சுபகாரியம் என்னும் பொழுது கல்யாணம் போன்ற விஷயங்களை நாம் குறிக்கிறோம். வேறு சில விஷயங்களுக்கு இந்த காலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. For instance, you can have diksha on an eclipse. Generally, you don't have anything on an eclipse, but you can have diksha on an eclipse. உதாரணமாக தீட்சை ஒருவர் கிரகணத்தின் பொழுது எடுத்துக்கொள்ளலாம். Or bathing in a certain river or certain tirtha on an eclipse, like Kurukshetra, very good. So all the Yadus went to Kurukshetra to bathe when there was an eclipse of the sun, and it's considered a lot of punya from that. சில நதிகளிலும் தீர்த்தங்களிலும் நீராடுவதற்கு கூட இந்த கிரகண காலம் ஏற்கப்படுகிறது. நாம் உதாரணமாக நாம் பார்க்கிறோம், யாதவர்கள் அனைவரும் குருக்ஷேத்திரத்துக்கு சென்றார்கள். அந்த சூரிய கிரகணத்தின் பொழுது அங்கு அனைவரும் ஸ்நானம் செய்து புண்ணிய காரியத்தை செய்வதற்கு அது பயன்படுத்தப்படுகிறது. So the exceptional cases we will learn from scripture. இத்தகைய விதிவிலக்குகளை நாம் சாஸ்திரங்களிலிருந்தும் அறிகிறோம். There is one question from YouTube from Satya Achyuta Prabhu. When something happens against the Sanatan Dharma in the society, unable to digest and accept, how to deal this and protect? சமுதாயத்தில் சனாதன தர்மத்திற்கு எதிரான முரணான செயல்கள் நடைபெறும் பொழுது நம்மால் அதை ஜீரணிக்க முடிவதில்லை. இத்தகைய விஷயங்களை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது? Well, it depends on what Sanatan Dharma is. Does it mean bhakti or does it mean regular Hindu Dharma? நீங்கள் சனாதன தர்மம் என்று சொல்லும் பொழுது பொதுவான ஹிந்து தர்மத்தை கூறுகிறீர்களா அல்லது பக்தியை குறிப்பிடுகிறீர்களா? Because bhakti, obviously, we're always concerned about the welfare of devotional service and devotees. பக்தி என்னும் பொழுது பக்தர்களுக்கும் பக்தி தொண்டுக்கும் குந்தகம் வராமல் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுகிறோம். If it's just regular Hinduism, we have some affection for that in one sense because we want to protect varnashram dharma. பொதுவாக ஹிந்து மதம் என்று கூறும்பொழுது நாம் அதில் ஓரளவு ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் வர்ணாசிரமத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம். Maharaj, we spoke about material aspects as punya and all those things. It is material, but then Maharaj, my question is some of the trying to understand the Sanskrit used in Srimad Bhagavatam, because in some cases Srimad Bhagavatam says like
Shinmatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtanat. So how do we understand Punya Shravanam? How does that Punya plays that role in the devotion? புண்ணியம் என்ற பதம் ஜடம் அபௌதிகமானது என்ற விதத்தில் நீங்கள் தெளிவுபடுத்தினீர்கள். ஆனால் சில சமயங்களில் புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனா என்னும் பதங்கள் வரும்பொழுது அந்த புண்ணியா என்பது ஜடமாக தோன்றவில்லை. இதை சிறிது விளக்க வேண்டும். One way to take it is that the punya can mean that this is to attract materialistic people. If you hear about Krsna, you get punya from it, so then they'll do it. அது அங்கு புண்ணியம் என்ற பதம் பயன்படுத்தப்படுவது பொதுவாக புண்ணியத்தை நாடக்கூடிய பௌதிகவாதிகளை கவருவதற்காக கூட இருக்கலாம். கிருஷ்ணருடைய பெயரை சொல்வதன் மூலமாக புண்ணியம் கிடைக்கும் என்னும் பொழுது அவர்கள் அதனால் கவரப்பட்டு வரக்கூடும். But the other meaning of punya is pure. ஆனால் புண்ணியம் என்பதற்கு மற்றொரு பொருள் தூய்மையானது. As we say, punya ganda doesn't mean a pious scent, but punya means pure scent. உதாரணமாக புண்ணிய கந்தம் என்று கூறும்பொழுது அது புண்ணியமானது என்ற பொருள் அல்ல, அது தூய்மையான வாசனை என்று அர்த்தம். So we can say a punya tirtha is a pure tirtha. புண்ணிய தீர்த்தம் என்பது தூய தீர்த்தத்தை குறிக்கும். And similarly, to hear about the Lord is purifying. அதே போல பகவானை பற்றி கேட்பது நம்மை தூய்மைப்படுத்தும். Maharaj, it is also many times repeated that a devotee, pure devotee, is actually a tirtha path. All the religious or holy dhams reside in that devotee. How to understand that aspect, Maharaj? ஒரு பக்தருக்குள் அனைத்து தீர்த்தங்களும் வீற்றிருக்கின்றன என்று கூறப்படுகிறது. அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, the tirtha has two functions. தீர்த்தம் என்பது இரண்டு செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளது. One is to purify a person of sin, etc., which you could say is like to get punya. ஒன்று ஒரு நபரை தூய்மைப்படுத்துகின்றன, அதை நாம் புண்ணியம் என்று நாம் கூறலாம். The other function of a tirtha is spiritual, like Ganga. So because it's by nature, it's the foot water of Supreme Lord, then it gives bhakti. மற்றொன்று அது ஆன்மீகமானது. உதாரணமாக கங்கை நீர் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களிலிருந்து வருகிறது என்று கூறுகிறோம். அது பக்தியை தர வல்லது. So if the devotee is the sum of all tirthas, by serving the devotee, you get everything material, everything spiritual. எனவே ஒரு பக்தர் தீர்த்தங்களை அவருக்குள் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் பௌதிகமான ஆன்மீகமான பயன்கள் அனைத்தையும் பெற முடியும். Of course, the materialist will serve the devotee to get the material results. A materialist will serve a devotee to get the material results. எனவே பௌதிகவாதிகளும் கூட பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வார்கள், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு பௌதிக பயன்களின் மேல் ஆசை இருக்கிறது. So we see people will touch the feet of devotees. Why? They want punya, they want material results. எனவே பௌதிகவாதிகள் பொதுவாக பக்தர்களின் பாதங்களை தொடுவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு பௌதிகமான பயன்களின் மேல் ஆசை இருக்கிறது. Maharaj, just to follow up on that, so even if materialist does the service to a devotee from a desire to gain material things, but then that also develops agyat sukriti? Yeah. பௌதிகமான நோக்கத்தோடு கூட ஒருவர் ஒரு பக்தருக்கு சேவை செய்யும் பொழுது அதனால் அவர் அக்ஞாத சுக்ருதி கிடைக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு மகாராஜருடைய பதில் ஆம். This question from Srinivas Nitai Prabhu: why does the Lord mention that worship of spiritual master is superior than worshipping himself, which is Supreme Lord, when he is superior to all living entities, including the spiritual master? ஆன்மீக குருவை வழிபடுவது தன்னை வழிபடுவதை விட உயர்ந்தது என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். ஆனால் நமக்கு தெரியும் பகவான் கிருஷ்ணர் தானே கூறியிருக்கிறார் உயிர்வாழிகள் அனைவரிலும் தானே உயர்ந்தவர் என்று. எனவே இத்தகைய பதம் ஏன் தரப்படுகிறது? Well, in one sense, it's humility of the Lord. ஒரு விதத்தில் இது பகவானுடைய பணிவு மனப்பான்மையை காட்டும். But the other thing is that generally we cannot approach Krishna unless we go through a devotee. மற்றொரு விதத்தில் கிருஷ்ணரை நேரடியாக அணுகுவது கடினம். எனவே ஒரு பக்தர் வாயிலாக அவரை அணுகுகிறோம். So if we try to go directly, then Krishna is not very pleased. எனவே நேரடியாக கிருஷ்ணரை அணுக முயல்வோமானால் அதில் அவர் அதிக மகிழ்ச்சி பெறுவதில்லை. So it becomes more pleasing to the Lord if we go through the devotees. எனவே பக்தர் வாயிலாக செல்வோமானால் பகவானுக்கு அது அதிக மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. Sorry, I've been speaking on mute, Maharaj. Just give me a second. I'm just checking, Maharaj, if there's any questions. Can chanting of Mahamantra gives all the benefits much more than the breathing control process mentioned here in these verses?
மகாமந்திரம் பிராணாயாமத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பயன்களையும் விட அதிக பயனை தர வல்லதா? Yes, pranayama is part of the Ashtanga yoga process. பிராணாயாமம் என்பது அஷ்டாங்க யோகத்தின் ஒரு அங்கமாகும். And in itself, it can give us, let's say, help control the mind. பிராணாயாமத்தின் மூலமாக நம் மனக்கட்டுப்பாட்டை அடைய முடியும். But in itself, it does not give you concentration on Krsna. ஆனால் பிராணாயாமம் மட்டும் கிருஷ்ணரின் மேல் உங்கள் மனத்தை பதிய உதவாது. So if we use to control the mind, then we concentrate on Krsna. Fine. எனவே மனத்தை கட்டுப்படுத்தி அதை பகவான் மேல் திருப்புவோமானால் அது நல்லதுதான். But if we don't concentrate on Krsna, then again it is not so useful. ஆனால் மனத்தை கிருஷ்ணரின் மேல் நாட்டவில்லையானால் பிராணாயாமத்தினால் பயன் என்ன? I guess that is it for today. Thank you so much, Maharaj. Dandat pranams. Grantraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Bhanuswami Maharaj ki jai, God Premanande, Hari Hari Bol. Kalanidhi Prabhu, I know you have